హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ధృవి అకాడమిక్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వచ్చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబే కాదు, లైక్ కూడా చేయండి. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఎయిర్ అనే టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాను. మనకి కంటెంట్లో నుంచి దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఇదొకటి ఎయిర్ అనే టాపిక్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. Air is a mixture of different gases like air contain nitrogen, oxygen, water vapor, argon, and carbon dioxide. These all are different gases present in the air. The air in the atmosphere it's made up of approximately it's contained in the atmosphere like nitrogen it's contained about 78%, whereas oxygen it is about 21%, and the carbon dioxide it's about 0.03%, vapor is about 0.4%, argon is 0.9%, and other will be a 1% will be there in the atmosphere. Our atmosphere it's divided into five layers. Starting from the Earth's surface, the atmosphere it's divided into five layers. The five layers are the uh, one is troposphere and the stratosphere, third one is the mesosphere, and the fourth one is the thermosphere, and the last it is the exosphere. The ozone layer was discovered in the year 1930 by the French physicist. His name is Charles Fabry and Henry Besson. These are the scientists ozone who discovered the ozone layer. Right. In India, cyclones usually occur in the months like May, June, October, and November. These are the uh, usually cyclones occur in this month. I, uh, I didn't mention points. ఈ ఫిగర్ ని చూసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అబౌట్ లేయర్స్. దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ లేయర్స్. One is the troposphere, and the second one is stratosphere, and the third one is mesosphere, and the fourth one is thermosphere, and the last one is exosphere. According to this figure, I am explaining. I didn't mention here any points. If you want to note down, you can note down in your books. First one is the troposphere. This is the first layer, troposphere. It extends about 12 kilometers. This is the troposphere. This is the lowest layer of the Earth atmosphere. In this layers, like helicopters and light aircrafts will fly in this troposphere layer. The second one is the stratosphere. It extend about 50 kilometers. This is the ozone layer. In this layer, ozone absorbs harmful solar ultraviolet rays. Actually, aeroplanes usually fly in this layer. Stratosphere layers, uh, aeroplanes will fly. Mesosphere it's extend about 85 kilometer, and this is the third layer. In this layer, most meteors from space will be seen in this layer. And the fourth one is the thermosphere. Thermosphere it extends about 690 kilometers. In this layer, we can see rocket. In this layer, we can see rockets. Last one is the exosphere. It extends about 10,000 kilometers. In these layers, like artificial satellites and other spacecrafts, like international space stations, will can be seen in this layer. Right. The moving air is called wind. What is wind? The moving air is called a wind. When air expand on heating and contracts on cooling. Warm air rises up when compared to the cool air tends to sink towards the earth's surface. Cooler air when compared to the cool air, warm air rises up, and cool air tends to sink towards the earth's surface. Uneven heating on the earth causes wind movements. Like uneven heatings on the earth, it causes a wind movements. Cyclones may be caused due to wind traveling at high speed due to difference in the air pressure. These all are the reasons that cause a cyclones may be caused.
The study of cyclones with the help of advanced technology like satellites and radars. Nowadays, we are studying the study of cyclones can be studied with the help of a technology like satellites and radars. We can study cyclones. Air move from a region of high pressure to a region of a low pressure. Air move from a region of high pressure to a region of a low pressure. Wind speed play important role in the formation of storms. Wind play important role in the formation of storms. Storms అంటే తెలుసు కదా తుఫాను. Hot air is lighter than cold air. When compared to a hot air, cold air is hot air is lighter. When compared to the cold air, hot air is lighter than a cold air. Air exerts pressure. Atmospheric pressure of SI, it's a SI unit of a pressure is it's a Newton by meter square, also called as a it's a Pascal. The pressure is a scalar quantity and the pressure is equal to force by area. This is the formula. Atmospheric pressure of one atom is equal to 1.01 into 10 to the power of minus 5 Newton by meter square is equal to 760 torr. Cyclones can be cause destructive అంటే తెలుసు కదా సైక్లోన్స్ వల్ల చాలా లాస్ అనేది విధ్వంసం అవుతుంది అంటుంటారు కదా సో దట్ causes due to cyclones. The main effects of cyclones include heavy rain and strong winds. Due to the cyclones it causes a heavy rain and the strong winds. These are the effects of the cyclones. The destruction of a cyclones depend mainly on intensity, size, and its location. The destruction of cyclones depend on mainly on intensity and its size and its location. Information about cyclones will be given as by a Indian Meteorological Department. They will give information about cyclones. This anemometer is the instrument that measure the this instrument measure the wind speed and the wind pressure, whereas the barometer this is the instrument that measure about atmospheric pressure. These are the two instruments. And anemometer is the instrument that measure the wind speed and the wind pressure, and the barometer is the instrument that measure about the atmospheric pressure. More cyclones occur in Bay of Bengal. Usually, the more cyclones that occur in the Bay of Bengal. The factors contribute to the cyclones are like wind speed, wind direction, humidity, and temperature. These are the factors that contribute to the cyclones. If we go below sea level, the mercury level will be increasing. If we go high places, the mercury level will be decreasing. For every 272.7 meters from a sea level, if we go downwards, it will be a 2.54 centimeter increases. If we go upwards, it will be a 2.54 centimeter will decreases. Moist air is less dense than a dry air because water has a lower molecular weight than a nitrogen and the oxygen. Hygrometer are used to measure the moisture. To measure the moisture, hygrometers are used, whereas a sling psychometer is used to measure the relative humidity. Living things like plants produce oxygens for over 2 billions of years ago from carbon dioxide. The oxygen in the air is essential for animals to survive because we use this oxygen to produce energy from the food we eat. Actually, oxygen is essential for not only for animals, for every living things and for every living creature. Oxygen is the essential. The carbon dioxide we breathe out, it is the carbon dioxide we breathe out in turn required for plants to trap energy from the sun and turn into food. We breathe oxygen and we breathe out carbon dioxide, right? The plants that trap energy the sun and it's a turn into food. The carbon dioxide that trap plants and it's a turn into food. The air also has another important functions like it's a regular temperature of the earth and it's cause a different weather patterns. These are the important functions of the air. The air
The earth would be fried during the day and would be freezing cold at nights. కదా మనం మార్నింగ్ చూస్తాం ఏంటంటే చాలా హాట్గా ఉంటుంది మనకి డేలో వెన్ కంపేర్ టు ద నైట్లో ఏంటంటే చల్లగా ఉంటుంది బట్ వెన్ కంపేర్ టు ద వెన్ మనకి మార్నింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా హాట్గా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ద నైట్ ఎలా ఉంటే మనకి కొంచెం కూల్గా అయినా polluting the air by releasing hazardous chemicals like polluting air మనకి చాలా ఎయిర్ అనేది చాలా పొల్యూట్ అయిపోతుంది and చాలా కెమికల్స్ అనేవి చాలా రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో ఇట్స్ కాజెస్ ఎఫెక్ట్ టు అవర్ హెల్త్ chlorofluorocarbons are non-toxic non-flammable chemicals like containing atoms of carbons and chlorine and fluorine these chlorofluorocarbons are the non-toxic they are the non-toxic and they are the non-flammable chemicals they contain like carbon chlorine and fluorine they are used in the manufacture of aerosol spray blowing agents for foams and packing materials as a solvents and the refrigerators మనకి క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ అనేది ఏరోజల్ స్ప్రేలో యూస్ చేస్తాం అండ్ ఫోమ్స్లో యూస్ చేస్తాం అండ్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్లో అండ్ సాల్వెంట్స్ లైక్ సాల్వెంట్స్లో యూస్ చేస్తాం అండ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్లో అండ్ ఏసీస్లో చాలా వాటిల్లో మనము సిఎఫ్సి అంటే ఫ్లోరోకార్బన్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం ఇట్స్ డ్యామేజ్ ఓజోన్ లేయర్ ఏంటంటే ఈ సిఎఫ్సి వల్ల ఏంటంటే ఇట్స్ డ్యామేజ్ ఓజోన్ లేయర్ పేషెంట్స్ మౌంటైన్స్ క్లైంబర్స్ ఆస్ట్రోనట్స్ యూజ్ ఆక్సిజన్ కదా మనకు తెలిసిందే పేషెంట్స్ అండ్ ద మౌంటైన్స్ క్లైంబ్ చేసే వాళ్ళు ఆస్ట్రోనట్స్ దే విల్ యూజ్ ఆక్సిజన్ constituents of air and the uses nitrogen in the nitrogen it's required in building proteins and usually in the productions of ammonia used in airtight packing of food products nitrogen ఏంటంటే it's required in the building proteins and useful in the production of ammonia nitrogen is used in the production of ammonia and used in the airtight packing of food products ఏంటి మనం ఎయిర్ టైటింగ్ ప్యాకింగ్ చేస్తాం కదా ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ అందులో నైట్రోజన్ అనేది యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ద కంబషన్ and carbon dioxide used by plants to make their food used in fire extinguishers ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూస్ బై ప్లాంట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూస్ చేసి దే కెన్ ప్రిపేర్ దే ప్లాంట్స్ విల్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ అండ్ అందర్ వన్ ఈస్ దే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూస్డ్ ఇన్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ అ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ ఆర్గన్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ ఆర్గన్ ఏంటి ఎందులో యూస్ చేస్తారంటే దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ హీలియం ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ ద హీలియం దిస్ ఈస్ యూస్ ఫర్ obtaining low temperature helium are used for obtaining a low temperature and it is used for generating lifts in airships helium is used in generating like a lifts in airships this can be used helium and the neon is used in decorative lights and street lighting neon ఏంటి ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ డెకరేటివ్ లైట్స్ అండ్ స్ట్రీట్ లైట్స్ నియాన్ అనేది యూస్ చేస్తారు